So yes, yes. Metabolic syndrome. आज टॉपिक रो नाम होछि metabolic syndrome with intermittent fastings. Okay. So how to do that? केमति हमें करिवा ता विषय चर्चा अछि. So please write the titles of today's topic: metabolic syndrome with solution is intermittent fasting. Right. So what is the need of that? कौन ପାଇଁ କରିବା କଥା ତା ଉପରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା. So just keep the titles because nowadays maximum cause of death is because of your wrong diet and because of your this develops insulin resistance and that causes so many problems. Okay. So that's why we talk on this very important topics today. So please make the notes, everybody. Yes. Yes, let me present my slide. So ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ. Okay. I hope my slide is visible to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି. Just type yes in the chat box. If my slide is visible. Okay. Perfect. Yes, 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 visible. So metabolic syndrome କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ intermittent fasting କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋଉ result ପାଇଥାଉ ଆପଣ already କିଛି କିଛି knowledge ପାଇଛନ୍ତି ୟା ବିଷୟରେ but ଆମେ ଆଉ ଟିକେ extent knowledge ଦେବା metabolic syndrome ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ syndrome X ବୋଲି ବି କହୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ତ real problem 90% of the patient ଯୋଉମାନେ ଏବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରେ ମରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରେ ମରୁଛନ୍ତି ତାର କଜ ହଉଛି metabolic syndrome ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ your triglyceride all these thing ଏ ଭିତରେ cover ହେଇଯିବ right. So please make the notes and we'll cover the topic very elaborately. Okay. Yeah. So ଯୋଉମାନେ metabolic syndrome କଣ just ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ simple ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ diagram draw କରନ୍ତୁ in your notes and see ଏହାକୁ insulin resistance syndrome ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ. ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ insulin resistance insulin ଅବରୋଧ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ different parts ରେ abnormal fats deposit ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ and ଆପଣଙ୍କର artery ର that becomes very hard. Okay, so that increase your blood pressure also. Okay, so that's why we always tell our participants to know the cause of metabolic syndrome and do the actions according to that. ठीक ଅଛି ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଅଲଗା ନାଁ ହଉଛି syndrome X ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ syndrome X ବୋଲି କୁହାଯାଏ deadly acquired and it also leads to reoccurrence syndrome. Let's close that. Okay. Okay, so co-occurrence of several known cardiovascular risk factors, the type 2 diabetes, your central obesity, abdominal obesity, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପେଟ ବାହାରିଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର abdominal obesity, atherogenic dyslipidemia, hypertension, ଏଥିରେ ସବୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ. This syndrome contain, yes, your pro-inflammatory states, high fasting blood sugar, elevated blood pressure, atherogenic dyslipidemia ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର low HDL and high amount of triglyceride, that's the problem. Okay, and prothrombotic states. Okay, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଟା ଗାଢା ହେଇଯାଏ and thrombosis କରିଥାଏ because blood will be high in toxins ତ ତାକୁ ଆମେ metabolic syndrome କହିଥାଉ. And this includes all these things, your type 2 diabetes, central obesity, ଆପଣଙ୍କର abdominal, particularly abdominal obesity, large abdomens, and that causes all these problems. So এই ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି this metabolic syndrome ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର diabetes, central obesity, atherogenic dyslipidemia, hypertension, blood pressure, insulin resistance syndrome ବୋଲି ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ. Just note the points. All are correlated ଯୋଉଟା ଆମେ already discuss କରିସାରିଛେ. Yes. ଆଜି ତା ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦବା. So କଣ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ରୋଗ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିବା? Why all these things and ଆମେ କଣ ତା ପାଇଁ କରିପାରିବା? Okay. So yes, metabolic syndrome ର ଯଦି definition କୁ ଯିବା, International Diabetes Federation, International IDF ବୋଲି କୁହାଯାଏ. International is the largest branch of ମାନେ largest federation ଯାହାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି. So many doctors follow these principles. Okay, so many organizations follow these principles. So जो metabolic syndrome କହୁଛୁ, what is the
the International Diabetes Federation ତା ଉପରେ କଣ କହିଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆମେ okay so let's see International Diabetes Federation କହିଲା କି ଡେଫିନେସନ ଦେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର abdominal obesity ରହୁଛି ପେଟ ବଡ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ any of the other two component like ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଅଛି you can write please write abdominal obesity ମାନେ ପେଟ ବଡ ସହିତ either blood pressure ବଢିଥିବ लो HDL ମାନେ ଗୁଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଯଦି କମି ଯାଇଥିବ elevated triglyceride ଯଦି ବଢି ଯାଇଥିବ and impaired fasting blood glucose ଏଇ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଯଦି ଥିବ that is called metabolic syndrome so ସମସ୍ତେ please write your in the notes okay all please write in your notes okay everybody yes no need to worry I'll give all the answers at the end okay so please now to concentrate on your topic ସମସ୍ତେ yes so metabolic syndrome ଆପଣ ମାନେ definition ଯୋଉମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେ just type yes ଯୋଉମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ no ଲେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ no ଲେଖନ୍ତୁ so that I'll explain again metabolic syndrome ମାନେ it is a yes syndrome multiple disease की ନେଇକି ଆମେ syndrome ବୋଲି କହିଥାଉ yes multiple disease କୁ ନେଇକି ଆମେ syndrome ବୋଲି କହିଥାଉ okay multiple disease କୁ ନେଇକି ଆମେ syndrome ବୋଲି କହିଥାଉ some participants telling no like yeah so ଯୋଉମାନେ ବି no କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବିଦୁଲତା and ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର and ପତିତ ପାବନ sir so ଯୋଉମାନେ no କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମେଟାବଲିକ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ମାନେ କଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରୋଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କହୁ ଯୋଉଥିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ ସିଙ୍ଗଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପାରାମିଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ଡେଫିନେସନ କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡେଫିନେସନ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ if we go to the definition just see କି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବଡ ଥିବ and ତା ସହିତ ଅଦର ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି ଯଦି ବଢିଛି କିମ୍ବା ସୁଗର ବଢିଛି ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର HDL କମିଛି ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଯଦି କମିଯିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ଯଦି ବଢିଯିବ ଏଇ ତଳର ଯୋଉ ଚାରିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଦୁଇଟା ରହିଲେ ବି ହବ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ abdominal obesity ଥିବ ବେଶୀ abdominal obesity କୁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛି ବେଶୀ ଏଥିରେ ଓକେ ସୋ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟେସ୍ ବୁଝିହେଲା ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବେ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି join the camp otherwise you may not reverse the disease okay ଏତେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଯଦି ବଢିଥିବ ସୁଗର ଯଦି ବଢିଥିବ ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ଯଦି ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢିଥିବ HDL ଗୁଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଯଦି 45 ବିଲୋ ଥିବ ଓକେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ଯଦି 150 ଉପରେ ଥିବ ଆଉ ପେଟ ବଢିଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ abdominal obesity ତାକୁ ଆମେ metabolic syndrome କହିଥାଉ so hope you understand now okay what I'm telling so what is the solution to that okay what is the best solution to that ଆମେ best solution ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା that is your intermittent fasting okay best solution is that ki intermittent fasting recently attracted attention because ଆଗରୁ ଲୋକ କେହି ଆ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶୀ କରୁନଥିଲେ because it has no benefits to the doctors or any pharmaceutical company or any food industry ରେ ୟାର କିଛି benefits ନଥିଲା they made a lot other guidelines okay so that's why the food industry tell ki like cornflakes and all these things they tell ସେମାନେ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ cornflake company ହିଁ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ breakfast is the king of the meal ବୋଲି କହିବ ବୁଝିଲା eat breakfast like a king okay but ମନେ ରଖନ୍ତୁ breakfast for the metabolic syndrome patient it is the breakfast for the metabolic syndrome patient is the dangerous meal of the day okay so its potential for correcting the metabolic abnormality ଆପଣଙ୍କର parameters को correct କରିବା ପାଇଁ it's very good yeah better adherence than other methods so yes intermittent fastings with yes अब कौन होता है कि multiple times we are eating okay multiple times eating is the problems in the metabolic syndrome
fat loss due to reduced insulin. Yes. So simplified view जदि आमे देखिबा आमे जदि multiple times खाइबा then particularly जो माने इंसुलिन नौथुले जो माने टाइप 2 डायबिटीज ओबेस तांको पई आजिरो क्लास टा मन रखंतु मेटाबॉलिक सिंड्रोम जोड़ा कहली मु आपनकु सो यस जो माने इंसुलिन नौथुले टाइप 2 डायबिटीज और जो मानकर फास्टिंग शुगर हाई रहतला पेट बड़ अछि सो फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट टुडेस क्लास इज वेरी इंपोर्टेंट ओके so please see this if we eat multiple times in a day so multiple times ଆପଣଙ୍କର insulin stimulate ହେବ and insulin ଟା କଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର fat formation ରେ help କରିବ insulin ଯେତେ ବେଶୀ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ insulin resistance ସେତେ ବଢିବ and fat formation ସେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର weight ସେତେ ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଇନସୁଲିନ ନଉଥିଲେ ଏବେ ଇନସୁଲିନ ଷ୍ଟପ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର weight loss start ହେଇଯିବ yes or no just type yes in the chat box ଯୋଉମାନଙ୍କର weight loss ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଇନସୁଲିନ ନେଲା ପରେ weight loss ହେଇଛି just type ଇନସୁଲିନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର weight loss ହେଇଛି yes yes so many people have yes now yes so many people have get these things because insulin ଯଦି ହାଇ ଥିବ ଆପଣ କେବେ ବି weight loss କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଇନସୁଲିନ ଯଦି ହାଇ ଥିବ ତାହେଲେ କେବେ ବି weight loss କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିକଜ ଇନସୁଲିନ ର କାମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସୁଗର କୁ ନେଇକି ଚର୍ବିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବ ସୁଗର କୁ ନେଇକି ଚର୍ବିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତାର କାମ ବୁଝିହେଲା ତ ଇନସୁଲିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଅଛି ଦେନ୍ you may not do the weight loss ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ so that's why ମୁଁ ମୋର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ କି if you really want to lose your weight then insulin ର ଡୋଜ କୁ କମ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣଙ୍କର low insulin diet जो डाइट आमे दउछु आपनको that and along with that fasting and intermittent fasting जदि करिवे ताहले insulin लो रहिबो particularly आपण जदि ब्रेकफास्ट को स्किप करछंती or your fasting को टिके prolong करछंती ताहले you got the results better result पाइबे okay very good when I do the fasting I sleep well Amar Das sir very good because fasting has a lot of benefits आमे ता ऊपर भी चर्चा करिबा आमे तो always advise करथौ जो माने particularly ओबेस अछंती and type 2 diabetes कि weekly 2 days that's called Monday and Thursday and today is Monday is the best day to do the fasting and you see you will do the work very effectively when you know अपन जेतेबेले जानी परिबे केमति मु करिवि fasting okay then you enjoy the fasting okay so ता विषय भी चर्चा करिबा and जो माने particularly पतलू वाले अच्छे नो नीड टू वरी इंटरमिटेंट फास्टिंग रे तांकू आमे कहिताऊ कि या इंटरमिटेंट तांकू कहिताऊ आमे कि डू द फास्टिंग मिमिकिंग डाइट सो द डाइट जो थरे आपन का सुगर बढ़िबनी एंड हेल्दी रहिबे आपन राइट ता ऊपर भी हम चर्चा करिबा वेरी गुड चलो सो हमर मेन पर्पस कोन थाए फास्टिंग कला परे एब्डोमिनल ओबेसिटी पेट को कमेबा प्रथम जिंस यस हेइछे बहुत लोगर सक्सेस हेइछि जोना हो नथिला तापरे जो मानकर ब्लड प्रेशर भी रहउतला ब्लड प्रेशर कमिबा स्टार्ट हेजिबो यस बहुत लोगकर भी हेइछि जो मानकर एचडीएल कम थिला एबे बढ़िलानी दैट्स अ गुड थिंग हेइछि जो मानकर ट्राइग्लिसराइड बेसी थिला एबे कमिलानी यस हेइछि जो मानकर फास्टिंग शुगर आगु रहउतला देन एबे कमिलानी सो दिस इज द परफेक्ट थिंग व्हाट आई टेल टू माय पेशेंट कि ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग सो that is the real things you will get एतिकी जदि आपनको रिपोर्ट आसुची देखिबे you are always healthy बुझी परंतु पेट कमिला पेट पूरा स्ट्रेट हेजिबो पेट एब्डोमेन पूरा आपनको छाती सहित लागि जिवो लाइक ए लायन सिंह तार पेट केमति थिबो पेट छोट थिबो छाती बड़ थिबो आर्म बड़ थिबो right so that really give a lot of energy to him lion or you can see the king tiger okay the king of the jungle okay so where because they have the small abdomen okay or peta choto and their chest is more strong okay so that's why we call our participant okay please you have to be like a lion eat like a lion okay when you eat like a lion when you do the fasting fast like a girl okay fast like a girl okay chalo so I hope अपन माने yeah बुझी परतो what I'm telling
हाँ सो प्रोब्लेम्स कौन हुए तीन टा हार्मोन या कंट्रोल करता है क्रेविंग्स दिस इज कॉल्ड क्रेविंग्स ओके बारंबार इटिंग्स करिवार जो आपनकर गोटे भोक रहे मनर भोक दैट्स कॉल्ड क्रेविंग्स लेखिकी रखंतु यस इट्स कॉल्ड क्रेविंग्स माने मनर भोक एक्चुअल पेटरे भोक नथिबो एंड रिपीटेडली आपनको हंगर फील हेबो इट्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट आपण देखिबे जणे मनुष्य जदि रिपीटेडली रागुची माने खाइबा पई टिके भोक हेले भी रागुची दैट मींस इट्स ए टिपिकल साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂ ରେ ବି କହିଦେବି ସେ ଲୋକକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିବ ଓକେ ୟେସ୍ ମାନେ ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସମ୍ ସାଇନ୍ नो yes so these three hormone control the things these three hormones like your कौन कौन इंसुलिन आपण जानिछन्ती pancreas रो इंसुलिन प्रोडक्शन होउची then another thing is that stomach ରୁ ଆପଣଙ୍କର hunger hormone secretion ହୁଏ that is called ghrelin ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରୁ ଗୋଟେ ହରମୋନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ that is called ghrelin yes pancreas ରୁ ଇନସୁଲିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଡିପୋଜ ଟିସ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାଟ ସେଲ୍ସ ରୁ ଗୋଟେ ହରମୋନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ that is called leptin fat cells ରୁ ଗୋଟେ ହରମୋନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ that is called leptin and these three hormone control the food intake ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଏଇ थ्री ହରମୋନ୍ସ ଓକେ ତ ଲେପ୍ଟିନ ଟା ଏ ଘ୍ରେଲିନ ଟା କଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ହଙ୍ଗର କୁ ବଢେଇବ ଘ୍ରେଲିନ ଭୋକ ବଢେଇଥାଏ ଆଉ ଲେପ୍ଟିନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହଙ୍ଗର କୁ ସୁପ୍ରେସ କରିଥାଏ ଲେପ୍ଟିନ ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଟାଇଟି ହରମୋନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ एंड देखिए पार्टिकुलरली कौन हुए आम जिते बेसी सुगर रिच फुड खाई था आपणकर इंसुलिन एंड लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है सुगर और फ्रुक्टोज रिच फुड जिते खाई था इंसुलिन काम करेनी लेप्टिन काम करेनी एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी ओके एंड फेल्युअर ऑफ देन अगेन कौन हम आपनकर ग्रेलिन हार्मोन सुप्रेशन फेल हो सो हंगर तो एई जो हार्मोनल सिग्नल सब लॉस्ट हो जाउची आपनकर सेई टाइम रे कोन होउची यू फील हंगर मोर इटिंग ओबेसिटी रिपीटेड खाइले भी आपनकर भोक कमिबो नाही बुझियला एटा कोन पई यस सेते पे हमें कोई तो एक बार खाए योगी दो बार खाए भोगी तीन बार खाए रोगी एंड बार बार खाए महारोगी इट्स ए वेरी गुड थिंग यस विजय सर थैंक यू सो मच फॉर दैट बुझियला सो कहबार माने होउची राग भी आउ नाही आगर राग थिला एबे राग कमी गेला वेरी गुड so you become the very gentleman of your family when you join my program yes raga bhi kami jibo na so you are the very sugar causes angerness because of these cravings okay so now kon hobo ei tinta hormone को हमरो जानियार अछि तीनटा हार्मोन को हमें केमती बैलेंस करिवा so that we remove these symptoms of repeated hunger frequent hunger okay yes so leptin बोली जो हार्मोन टा अछि आपन को फैट सेल्स रु रिलीज हेता है एंड एई जो फैट सेल्स रु रिलीज हुए बेले बेले कोन करिवो आपनकर फैट सेल्स रु यस इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड रेगुलेट योर बोन मास सो मेनी प्रॉब्लम्स अछि तो एबे ता ऊपर चर्चा करबानी केबे गुडे आ गुडे चर्चा करबा बट मेन जिंस मन रखंतु इंसुलिन हार्मोन जते बेले रेजिस्टेंस हे जाए काम करेनी लेप्टिन को भी से रेजिस्टेंट करे दिए ओके तो आपनकर कोन हबो सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स आसी जाए से केस रे जेमति कि ओबेसिटी हला कि आपनकर इंसुलिन रेजिस्टेंस हला एंड रिपीटेडली आपनकर हंगर से थाए एंड मोर ईटिंग एंड दैट कॉजेस ओबेसिटी so because of these two hormones three hormones right leptin your insulin और ghrelin okay so एतिकी बेसिक जिंस मन रखंतु जोथि पई कि आपनकर हंगर ही थाए आमे कोन करू हमरो केस रे जदि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखिबा सुगर कॉजेस प्रॉब्लम okay sugar causes hyperinsulinemia insulin resistance and that leads to leptin resistant leptin भी काम करिबनी and तापरे ghrelin टा आपनकर unsuppressed हे जिवो and that causes repeated hunger yes okay
सो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहीं बेसी फोकस करा जाए ताकू कि ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇ ସୁଗର ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଫର ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମହୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସୁଗର ରିଚ୍ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି ସୋ ସେଥିରେ କଣ ହବ କି ୟେସ୍ ସମ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ ସୁଗର ଥାଏ ଯଦି ଖାଇବେ ସେଟା କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିସ୍ ଟର୍ନିଂ ଅଫ୍ ଦ ବଡିଜ appetite and control systems the signaling of the insulin and leptin signaling को severely turning off कर दिए so that's why you feel repeated hungers and more eatings and gaining the more weight so it's a very scientific explanation कि hormone level रे यदि हमें ताको बुझिबा आपण यदि multiple times खाइबे and that leads to this sugary food particularly leads to a problem so intermittent fasting eliminates the hunger and cravings it reduces the normally the ghrelin also you know so ଆମେ କହିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ଇଟ୍ ମୋର ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ବିଫୋର ଦ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ମାନେ ସୁଗର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାତ ରୁଟି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ ସୋ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥାଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିପିବିଏସ୍ ବି ଟିକେ ବଢୁଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟିନ କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ we know the amount of certain nutrients but the order of food which matters a lot or order of food ମାନେ order କୋଉ order ରେ ତାକୁ ଖାଇବେ ଆପଣ ହଁ yes so first ଆମେ କହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହଉଥାଏ और ସୁଗର ବେଶୀ ଖାଇସାରିଲା ପରଟା ପଡୁଥାଏ ଖାଇଲା ପରଟା ଖାଇଲା ପରେ ସୁଗର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବଢୁଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ କି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ କୁ ଖାଇବେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଯୋଉଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର soybean or paneer, mushroom, and yes, paneer chili, mushroom chili, or your chicken chili, or all these things. କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି first take the proteins. Yes, and that will reduce the your sugar level also. Okay, ଏହାର ବହୁତ scientific reasons ଅଛି. These three things, in the graph, ଏଇଟା ଦିଶୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଟାଇମ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି. So କଣ ହବ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର the stress hormone, cortisol hormone body body jaye. That leads to multiple hungers, okay? That is called binge eating. ଅଧା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଓକେ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏକାକି ଥିବେ ଏଆଡୁ ସେଆଡୁ ଭାବୁଥିବେ and they eating multiple times okay that causes problem so many journals prove this concept now so many journals prove that concept effect of intermittent fasting and refeeding syndrome all these things so fasting every second day increased insulin sensitivity and approximately sevenfold according to the homeostatic model assessment and decrease the incidence of diabetes and decrease the metabolic syndrome so fasting ର ବହୁତ rules ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର particularly the intermittent fasting Monday fasting or your କଣ Monday or ଗୁରୁବାର fasting so ତାର ବହୁତ କିଛି ରୋଲ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ particularly obese so intermittent fasting ରେ କଣ ହୁଏ କି different types ର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ just ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି alternate day fasting ବି ଅଛନ୍ତି alternate day fasting ମାନେ ଦିନେ ଖାଇବେ ଦିନେ ଖାଇବେନି ତା ମାନେ କଣ ବଡି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବେନି ଅଟୋପେକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଟା ଷ୍ଟୋର ଅଛି ନା ଫାଷ୍ଟିଂ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଫିଷ୍ଟିଂ କରିବ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ବି କହିଥାଉ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡିଜିଜ ଥିବ ଯେମିତିକି ସୋରିଆସିସ୍ ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ବେଳେ ବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ so what is the meaning of that that means they are autoimmune disease rheumatoid arthritis multiple steroid medicine ଖାଉଥିବେ ସେମାନେ and they have multiple problems vitiligo problems psoriasis problems ଆପଣଙ୍କର yes all these are autoimmune disease okay ଆପଣଙ୍କର immunity ଆପଣଙ୍କୁ kill କରିବ ତାଙ୍କ କେସରେ ଆମେ ଟିକେ prolong କରିଥାଉ fasting କୁ 2 days 3 days କରିଥାଉ because ଆପଣଙ୍କର gut systems କୁ ପୁରା repair କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଡରେ କାମ ଚାଲିଥାଏ what was written in the road works going on
works on process. Works on process. So କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସନ୍ତୁନି and at that time ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ और ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନୂଆ ନୂଆ ଯଦି ଇଏ ହଉଥିବ so repair ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ବି you need fasting that means if you seal it so repair mechanism start ହେଇଯାଏ yes fasting 2 consecutive day per week or 2 different days in a week modified fasting regimen allow water coffee and tea जोटा कि आमे आपन को करथाउ भी डिफरेंट warrior diet माने anybody can know what is warrior diet माने कोन जो मान को पढ़ैतली previous fasting class रे just type the name of what is the warrior diet warrior माने जो diet नियंती during the time of war omat very good pradyumna kumar panda parida sir very good thank you so much purnendu sir sarju kumar kumari maji yes so many people now answer this. This is called warrior diet because they don't have time at that time. तांको time मिलेनी. So one meal per day समाने खान. That is called OMAD. 1 meal per day. OMAD. It's called warrior diet. It's a very important questions all of for you. କହିଦଉଛି. Then different variation available ହେଇଥାଏ to combine all this warrior diet and intermittent fasting. So normal eating resumed on the non-fasting days. फास्टिंग फेस्टिंग को हमको बैलेंस करिवार अछि यस फास्टिंग एंड फेस्टिंग को हमको बैलेंस करिवार अछि बिकॉज़ फास्टिंग जेते इंपोर्टेंट अटे फेस्टिंग भी सेते इंपोर्टेंट अटे संडे रे जदि आपण फेस्टिंग कले यू ईट मटन चिकन योर एग योर एवरीथिंग सो आपण दिन गोटे दिन जो दिन फास्टिंग कले आपण जो दिन फेस्टिंग कले आपण को बॉडी को गोटे दिन टाइम दियंतु आपण को बॉडी फेस्टिंग करू माने when you do the fasting your body do the feasting when you do the fasting your body do the feasting माने आपण जेतेले फास्टिंग करूछंती आपणक बॉडी से दिन feasting करे मु कोन कहूची बुझी परले yes or no because this is called autophagy okay आपणक बॉडी सेही दिन भोजी करथाय जो दिन आपण ताको टाइम दियंती आपणक स्टमक कहयो आई एम वेरी हैप्पी टुडे right so this is called miracle of fasting so when you do the fasting आपनका बॉडी से feasting करता है ऑटोफेगी करता है आपनकर ऑटोफेगी माने कोन आपण जेतले फास्टिंग करूछन्ते आपनकर डिफरेंट पार्ट्स से जो टॉक्सिसिटी अछि सपोज आपनकर शुगर बढ़िछि ताकू से खाइ दबो सो फास्टिंग दिन शुगर मेडिसिन नेबे नाही फास्टिंग दिन शुगर मेडिसिन नेबे नाही बुझियला मन रखंतु हां ब्लड प्रेशर किबा ଆପଣଙ୍କର that vitamins नहीं पारिबे vitamins बटी अलग नहीं पारि but don't take the sugar medicine without consultation of doctors ମୁଁ କହି ଦଉଛି because sugar medicine ଯଦି ନେବେ ଆପଣ sugar ଆହୁରି କମିଯିବ that causes problem so that's why fasting is a medicine ବୋଲି କୁହାଯାଏ that's why fasting is a medicine ବୋଲି କୁହାଯାଏ okay so let me show one things to you because what was human do at that time okay so just let me see the what our ancestors doing at that time no and see this is an image where fasting is an integral part of healthy human diet which recently we lost yes or no I love this picture because from this picture a lot of people get a lot of knowledge from this picture a lot of people will get a lot of knowledge where because this picture clarify your all the doubts and all the concepts so yes so why I'm telling these things because it it is a very scientific mechanism of how our evolution occurs and what was their diet at that time ମଣିଷ ସତେବେଳେ ସତରେ କଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା ଯଦି କରୁଥିଲା କେମିତି କରୁଥିଲା okay so that's what actually I want to show you see due to food scarcity at that time fasting was very part of that means integral part of his life human diet 99% of our evolution on earth and fasting was then sustained by top 5 religions okay
And fasting was replaced in last 50 years by patterns of uninterrupted daily foods intake because of food company, because of pharma company and so many people they propagate ଆପଣ କହିଲେ ନାଇଁ fasting କରିବେନି ପ୍ରତି 2-4 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଥରେ ଖାଇବେ and that causes problem ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ those who have understand this concept just say yes in the chat box okay because ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଫୁଡ ସ୍କାର୍ସିଟି ରହୁଥିଲା କୋଉ ଦିନ ଯଦି ଖାଇଲେ ଆଉ 5 ଦିନ ସେମାନେ 2 ଦିନ ବି ନ ଖାଇକି ସେମାନେ ବି ରହି ଯାଉଥିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବି ରହି ଯାଉଥିଲେ or they stay very fit without any diabetes blood pressure and so many things right ସେଇ ଟାଇମରେ due to time of our evolution ମୁଁ ସେତେ evolutionary diet ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି and fasting was then sustained by top 5 different religions ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ହେଲା yes 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 thank you so much for your very nice yes yes all the people have told yes good so why I'm telling this thing fasting was replaced in last 50 years this is the problem now this is the problem where we should need to uh, know this thing see up to this level human was very healthy okay now problem is that these things come when the processed food when the sugary food and the grains food added sugar uh, form in every packet food and people are taking that right and these things causes now you see obesity is now more than 50% in some places also if you go to so that is the problem now so we need to again return back to this era gradually so what do you do that means in the pattern of I am not telling ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି କି ଆପଣ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହନ୍ତୁ no I am not telling that ମୋ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେମିତି ଥିଲା fasting was our integral part in our life so ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି voluntarily fasting କରିବା that really gives us the energy ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରିବାର ନାହିଁ କିଛି we don't do forcefully ଆମେ ବୁଝିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର କନସେପ୍ଟକୁ କେମିତି କରିବା then we do okay because fasting was originated very ancient evolution and it has been shown to metabolic overall metabolic health. It supports the cellular cleanup that leads to cellular regeneration. କ୍ୟାନ୍ସର କେବେ ହବନି ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର କେବେ ହବନି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ମଣିଷ ମନେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା ଏବେ so many cancers such because of lack of fasting it impacts markers associated with an increase in human longevity ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ବଢିବ health span ବଢିବ if you know this secret okay if you love fasting okay then your lifespan will increase okay because your body get times to repair okay and so many scientists already covered these things because ebe University of Southern California USC re, under the leadership of Dr. Longo pioneered the research that characterized the nutrient sensing pathway जोटा कि his longevity institute in the University of Southern California gerontology focuses on the mainly fundamental mechanism of aging କାହିଁକି ଲୋକ ବୁଢା ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ମରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି and ସେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିଥିଲେ କି ତିନିଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପାରାମିଟର ଯୋଉଟା IGF TOR and PK pathway ଆପଣ ସେ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯୋଉ ମେକାନିଜମ ଆପଣଙ୍କ ଏଜିଂ କୁ ବଢେଇଥାଏ ଯୋଉ କେମିକାଲ୍ସ ପାଥୱେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜିଂ କୁ ବଢେଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସେଇ ପାଥୱେଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ସୁପ୍ରେସ ହେଇଯିବ ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଏଜିଂ ବଢିବନି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ବଢିବନି you looking younger at that time an elevation of this nutrient sensing pathway accelerates the aging process so ଆମେ ତାକୁ elevate କରିବାନି simple okay by the process of intermittent fasting right so I love fasting yes so IGF-1 has been associated with the longest living human so insulin like growth factor that's called IGF-1 so this thing centurions ମାନଙ୍କର source of aging volume 3 data କହିଛି कि जो insulin like growth factors causes insulin resistance ଯଦି mTOR pathway ବଢିବ that causes insulin resistance PK pathway ଯଦି highly works କରିବ that causes insulin resistance so ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କେବେ ଆହୁରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ କି ଆପଣ this is the scientific way at that time so all these things are there
And I finally also recommend sometimes ki your fasting mimicking diet. That means what I recommend to you. Fasting mimicking diet ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କି fasting time ରେ ଆପଣ କଣ କଣ ନେଇକି fasting କରିବେ so that ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟିଂ ମିମିକିଂ ଡାଏଟ୍ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ନେବେ ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି ଯୋଉଥିରେ କି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ଓକେ ସୋ ଫାଷ୍ଟିଂ ମିମିକିଂ ମାନେ ଏମିତିଆ ଡାଏଟ୍ ନେବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ତିନିଟା ପାଥୱେ ଅଛି IGF-1 pathway, mTOR pathway and PK pathway stimulate ହବନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଦେଖିବ ହଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟିଂ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ସୋ ଆପଣଙ୍କ ହଙ୍ଗର କମିଯିବ and you do the fastings okay so all this thing your weight loss ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର lean body mass ବି protection ହେଇଯିବ weight ଆହୁରି ବି loss ହବନି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କମିଯିବ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବହୁତ ବଢିଆ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର and cellular cleaning mechanism ବି ଆପଣଙ୍କର stem cells ବଢିବ so that is what I recommend to my patient I never recommend ki do the total that means ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ମୁଁ କେବେ କହିନଥାଏ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ମୁଁ କେବେ କହିନଥାଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବତେଇଥାଏ it's like a fasting mimicking diet so during the fasting time ଆପଣ କୋଉ ଫୁଡ କୁ ନେବେ so that will really creates impact on your body ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେନ୍ସିଂ କରିଥାଏ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ କୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ yeah so I'll explain that things to you so what are the things that you can allow I can allow to take during the fasting period okay so can you type what are the things ଆମେ ନେଇପାରିବା during the time of fasting so that ଆମର fasting ଭଙ୍ଗ ହବ ନାହିଁ so let me tell you first ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ଦିନ ଅରୁଆ ଭାତ ଏକାଦଶୀ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବେ ଏଁ, ଆ, ଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଫାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ବୋଲି କହିବେ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବେ ଫଳ ଖାଇବେ ୟୁ ନୋ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୋ ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦିସ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ କଲ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ ୟୁ ଆର ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଠକୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କରିବେ ଏବେ ହଉଛି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ବୋଲି କହିବେ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଜେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁଝିହେଲା very good so many people are typing the very good answer in the chat box I really love their answers ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଭିଡିଓକୁ ସୋ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ଟାଇମରେ ଆମେ କଣ କଣ ନେଇପାରିବା ୟେସ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍ ଆନ୍ସର ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟପ୍ 5 yes top 5 food for intermittent fasting top 5 food for intermittent fasting with scientific mechanism okay first is your lemon salt water କିଛି ନ ମିଳିଲେ water ତ ମିଳିବ ନା water yes water ଲେଖନ୍ତୁ first water ପାଣି water you can take as much as you can want ଆପଣ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କଲେ କେବେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେନି ପାଣି ଲେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କଣ ଲେମନ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲେମନ ସଲ୍ଟ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି କଣ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି କୁହାଯାଇଛି ଲେମ୍ବୁରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି ଭିଟାମିନ ସି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବନି ଫାଷ୍ଟିଂ ଟାଇମରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ହେଡେକ୍ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ଲେମନ ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ବୁଝିହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ବିକଜ that will really creates a lot of changes in your body ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ବି today is our fasting day in my camps also today is fasting day it's a very good thing କାଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ ନେଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଟୁଡେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ ନଲେଜ ଦେଇଦେବି ସୋ ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମେ କଣ ନେଇପାରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ସ ମାନେ ପାୱାର କଫି ଥାର୍ଡରେ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ କଫି ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ବିକଜ bullet proof or power coffee okay power coffee POWER power coffee it will really give you a lot of energy during the fasting ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର କଫି ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥାଏ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ଇମିଡିଏଟଲି ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥାଏ ସେମାନେ ଆଇଦର ଏଟା ନଉନଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ୱିକନେସ୍ ଲାଗେ ସୋ ପାୱାର କଫି କଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଲିଭରକୁ କହିବ କି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ତୋର ଯୋଉ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଟା ଷ୍ଟୋର କରିଛୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ଟା ଷ୍ଟୋର କରିଛୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିବ ବାୟ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଗ୍ଲାଇକୋଜିନୋଲିସିସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କେବେ ହବନି
लिभर सिरोसिस भी जदि होची कमिबा स्टार्ट हे जिवो एवं लिभर को बहुत शांति मिलिवो लिभर को बहुत आराम मिलिवो लिभर खुशी हे जिवो आपनका फास्टिंग सुगर जो मानकर बढ़ुची देखिए फास्टिंग सुगर कमिबा स्टार्ट हे जिवो हाँ जो मानकर जेते दिन सुगर अच्छी बहुत आगରୁ ଆପଣ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେଇ कि ଆପଣ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସୁଗର ମେଡିସିନ ନେଇ ଲିଭରକୁ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥିଲେ ଏବେ ରିପେୟାର ମେକାନିଜମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର Okay, so many people have typing a lot of good answer, right? Yes, to so what I'm telling ki yes. So top answer given by Manoranjan sir, So that's a very good thing. Yeah. So fourth thing is that you can take your what? Bulletproof coffee, power coffee रे कौन थिबो समस्ते जानिछन्ति, you know that, and you can add yes coconut oil, नोरिया तेलो, that is called MCT, medium chain triglyceride. ନଡିଆ ତେଲ ୟେସ୍ ନଡିଆ ତେଲ ଯଦି ଆପଣ କରିକି ନେବେ ନା କୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର କଫି ସହିତ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରଟା ଆଉ କ୍ଲିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ କମିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସେତିକିରେ ବି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ମୁଦି ନିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ମୁଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୁସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ମୁଦି SMOOTHI ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ମୁଦି ନେଇକି କରିପାରିବି ୟେସ୍ and top 5 yeah and another thing is that very good ଟଙ୍କା ତୋରାଣୀ ଟଙ୍କା ତୋରାଣୀ or that is called fermented rice water ରାଇସ୍ ବେଶୀ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ରାଇସ୍ ବେଶୀ ରହିଲେ ଫେଲ ମାରିବ ଲୋକ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇସ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ନା ପଖାଳ ପାଣି ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତୋରାଣୀ କୁହାଯାଏ and so many people call it ତୋରାଣୀ fermented rice water ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ fermented rice water और सिंपल जदि आम ओडिया रे कहबा इट इज कॉल्ड योर टंक तोराणी ताकू टिके टेस्टी करिया पई आपण कोन करिवे मु कहि दउची टंक तोराणी सहित टमाटो को टिके पोड़ीकी भी पकई देबे टमाटो को टिके पोड़ीकी पकई देबे यस सो इट विल बी मोर टेस्टी एंड आ गुटे कोन करिवे घियो घियो दे देले आहुरी जदि भी किछि ग्लूकोज सेतिर रहितो सुगर कमबा स्टार्ट हिजो घियो यस घियो जदि दे देबे सेतिर कोन हबो आपनकर ग्लाइसेमिक लोड आहुरी कमी जिवो आर बड़ बेनिफिट होची टंक तोराणी रे आपण लैक्टोबैसिलस और माइक्रोब्स अच्छी गुड माइक्रोब्स और हेल्दी माइक्रोब्स जो जिंस की आपनकर हाँ so many other things are there if you take like sauerkraut and all these things but এই टॉप 5 जिंस को आपण मने रखंतु बेसी एडु सडु जदी नेबे दैट कॉजेस प्रॉब्लम आल्सो हाँ लेंबू टुलु पानी ए बुलेट प्रूफ कॉफी और हर्बल टी रे एथिरे जाउची हर्बल टी जेबो एथिरे हर्बल टी जोडा अछि ग्रीन टी एंड ऑल दिस थिंग्स भी जाइबो ए टॉप 5 थिंग को जदी आपण मने रखि देले ना यू बिकम द मास्टर सो अधा लोक कहते सर मु ट्राभेल करुची मु तांको पई कहते सर ट्रावेलिंग पई बेस्ट इज दिस थिंग आपण गोटे डबा करके रखि दियंतु गोटे डबा रे आपण ग्रीन स्मूदी रखिबे एंड गोटे रे बुलेट प्रूफ कॉफी रखिदेबे और टंक तोराणी वाला सो दैट्स ए वेरी गुड थिंग आपण दुईटा जिंस एबे चेंज देखंतु दिस द प्रैक्टिकल टिप्स मु कहूची आपण आपण कोन करिवे जो फर्मेंटेड राइस वाटर आपण कले हाफ ग्लास कोन करिवे या सहित मिसै देबे ग्रीन स्मूदी सहित तो जो मानकर ग्रीन स्मूदी पीले सम साइड इफेक्ट्स लाइक योर एसिडिटी जो माने कंप्लेन करछन इनिशियली जो मानकर हुए तांकर से प्रॉब्लम भी हबनी एंड दिस ए वेरी गुड थिंग एंड बुलेट प्रूफ कॉफी जोटा अछि आपण ता बदला हर्बल टी नै की सेतरे भी आपण यू कैन ऐड और ग्रीन टी नै की यू कैन ऐड द नोडिया तेलो हाँ कोकोनट ऑयल MCT virgin coconut oil okay that works best or ghee okay so this really improves your body and ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ନଉ ନଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ headache କମିଯିବ ବାନ୍ତି କମିଯିବ everything କମିଯିବ so ମୋର recommendation है ଏଇ top 5 food को ଆପଣ ଭୁଲିବେନି please write in your notes okay please write in your notes okay yes ଟଙ୍କ ତୋରାଣି is a very good thing and ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରେ ଏଇଟା thank you so much yeah so many people have written the good answer I love that people okay yes then ମୁଁ ପଳେଇବି ଆପଣଙ୍କର that that slides କୁ ପଳେଇବି so that is called fasting mimicking diet what I am telling you this is called fasting mimicking diet ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲି ଫାଷ୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉ ଡାଏଟ ନେଇ ପାରିବେ that is called fasting mimicking diet I am not telling पूरा fasting no I am not telling that
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି କି ନିର୍ଜଲା ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ if you have yogic mindset then you can do that but not now. Okay. So fasting mimicking diet is the real things what I do. So it causes weight loss, metabolic health, cellular repairs. ଆପଣଙ୍କର stem cells କୁ promote କରିବ, ଆପଣଙ୍କ cancer କୁ prevent କରିବ and so many diseases. Prolonged fasting, water only fasting disadvantage only କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ only ଯଦି water ନେଇକି କରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର salt କମିଯିବ headache start ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଦଉ ନା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲୁଣ ଲୁଣକୁ ଭୁଲିବେନି ଫାଷ୍ଟିଂ ଦିନ ଲୁଣକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଗ୍ରାମରୁ 10 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ନେବାକୁ ପଡିପାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2-3 ଚାମଚ ଲୁଣ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଲୁଣ ଅନଲି ୱାଟର ଫାଷ୍ଟିଂ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ହେଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ଡକ୍ଟର ଅଲରେଡି ରିସର୍ଚ୍ଚ a lot of things this university fasting with food is a concept known as fasting mimicking diet. So what are the food during the fasting? That top food what I told. Yes, not only water, but you can take water, lemon salt, power coffee, green smoothie, and herbal tea, fermented rice water, and all these herbal and ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ so that really creates very impact on your body ମୁଁ କହିଦଉଛି ବୁଝିହେଲା so fasting mimicking diet ର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି a natural some technology ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର fasting type ର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ but actually ଯଦି ଦେଖିବେ the stomach sees food while the cells see fasting okay like some tomato soups ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ some tea some drinks and supplements like your vitamins ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ vitamins ନେଇପାରିବେ yes so this really fasting mimicking diet helps a lot okay ମୋର କହିବାର ମାନେ ସେଟା କି fasting mimicking diet ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ help करे due to prevent your obesity and all these things so yes then comes to very important slide ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କହୁଥିଲି ମୁଁ କି yes okay just a minute I'll show that slides to you so that's a very important thing also particularly ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ different ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ fasting types ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ types ର କରୁଛନ୍ତି so where you get this benefit right because of all these things your body feels ki something change so so many people questions ପଚାରନ୍ତି sir ଯଦି fasting କରିବି food ଯଦି ନ ନେବି ମୁଁ କେମିତି ଚଳିପାରିବି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା ନା ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ କି ତାଙ୍କ ଡର ଥାଏ ବହୁତ ଡର ଥିବ ମୁଁ ତ ଏବେ କେମିତି କରିନି କେବେ ବି ଲାଇଫରେ କରିନି ସୋ ହାଉ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ ଓକେ ସୋ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଡ୍ୟୁରେସନ ଟାକୁ ବଢାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ ବଢେଇବେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ବଡି ସେତେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଟାକୁ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ଓକେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଟେଲିଂ ଷ୍ଟାରଭେସନ ଏମିତି ଆମେ ଶୁଖିଯିବୁ ତ नो ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପର ୱେରେ କରି ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଉ କି ଫାଷ୍ଟିଂ ମିମିକିଂ ଡାଏଟ କୁ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପତଳୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ନେଇକି କରନ୍ତୁ ୟେସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ fish, eggs, and so many cheese, kefir, eh? Chala, so many things are there. Chalo. So see, so many our religious, fasting during religious fast. That's called religious fast. Ramadan, 4 week period of food and fluid abstinence between the hours of sunrise and sunset. The length of the fast may vary from 10 to 19 hours each day. ଦୋଜ ଆମର ମୁସଲିମ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ରମଦାନ ଟାଇମରେ so many people have stopped their diabetes medicine and they heal and they thanks to God Muhammad and because of this thing where Allah Allahu Akbar କାହିଁକି ସେମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦିଅନ୍ତି
Because of fasting they are getting the result. ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି. That's why they give gratitude to their God, because that really heals their body during that time. Even go to Hindu, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନବରାତ୍ରି ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, and ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, and ମଣ୍ଡେ ଫାଷ୍ଟିଂ, ଥର୍ସଡେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିଦଉଛି କି ଫାଷ୍ଟିଂ ଦିନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ, and they eat fruits, so many wrong things they eat, so that breaks the breakage of fasting. Okay, fasting ନୁହଁ ସେଟା, that's the feasting, so that causes problem, ବୁଝିଲା? So you should understand what I'm telling. Yeah, so history କୁ ଯଦି ଯିବା, I already explain in that things, what are the problem. So evolution of man in the food, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ଖାଉଥିଲା, ତାପରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଉଥିଲା। So fasting was ancient techniques. It's not a new thing, it was ancient techniques for us, all of us. Okay. Okay. So they all do the fasting. Yes or no? All the animals do the fasting. ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୁକୁର ବି ଥିବ, ଦେଖିବେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ। କିଛି ଖାଇବନି। ଯଦି ପେଟ୍ ଆନିମାଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଘରେ ବି, ସେ ବି କରିବ। And all the animals do that also. When they don't get the food, they do the fasting. Okay. And they all know this thing. This is a very natural instinct, don't fear of this thing. ଆପଣ ନ ଡରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବତଉଛି, so don't fear of this thing. The prophetic diet, the perfect new year resolution, Muslim atiyar on 30 December. So many people do this thing also. Fasting was a very regular part of the messenger's life, and he always advised these two things, ki every Monday and Thursday he tried to do the fasting. सोमवार दिन एवं गुरुवार दिन, these are the best 2 days of fasting in a week for the insulin taking patient and so obese patient, particularly metabolic syndrome जो मनंकर अछि, आपण दे करिवे ना, एते बढ़िया बेनिफिट पाइबे आपण ना। So you can imagine, yes, yes, so please do that, so please do that, it's a very good thing. So the messenger, the God, okay, and was not the, that means intermittent fasting, eating only once a day, warrior diet भी available, जो मैंने completely follow करी पर तांको they can do warrior diet also. Yes. So scientific mechanism ଯଦି ଯିବା, କଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର 4 phases of fasting ରେ, ପ୍ରଥମ phase ରେ କଣ ହବ କି ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସୁଗର ସରି ସରି ଯିବ ବଡିରୁ। ସୁଗର ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ କମିଙ୍ଗ ଡାଉନ ଟୁ ନର୍ମାଲ କୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଯୋଉଟା ଲିଭରରେ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ୱିଥିନ୍ 24 ଆୱାର ଭିତରେ କମିଯାଏ, ସେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ରିଜର୍ଭ ବି କମିଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଅଛି, ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି ନା, ଫ୍ୟାଟ୍ସ ସେଇଟା ବର୍ନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସେଟା କଣ କରିବ, ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ, କିଟୋନ ବଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଟୋନ୍ସ ବଡି ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢି ବଢି ଯିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ କିଟୋସିସ୍। କହିଥିଲି ମୁଁ କିଟୋସିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଡୁ ଦ ଫାଷ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କର କିଟୋନ୍ସ ବଡିର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆଣ୍ଡ କିଟୋନ୍ସ ବଡି ଯଦି ବଢି ବଢି ଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କରିପାରିବି। So that is the real pleasure of fasting, ବୁଝିହେଲା? So the problem କଣ ହୁଏ କି, ଏଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲେ ଘବରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଲେ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କେମିତି କରୁଛି, ଅସୁବିଧା ହବ, ଡାଇବେଟିସ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା, ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ ଆସିଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କ୍ରିଏଟ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାଲେ କହିବେ ନାଇଁ କିଛି ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଇମୋସନାଲି ଦେ ୱିଲ ମାନେ attract you to take the food. At that time you should be aware, ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ସତର୍କ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟିଂକୁ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। ସାର୍ କଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ବଡି, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସାଥୀ, I have seen some article of Sri Sri Ravi Shankar, Ravi Shankar. He tell who is your Jivana Sathi, right? Can anybody read that articles? Who is your Jivana Sathi?
Just type yes in the chat box. Who is your Jivana Sati? Eh? Yes, yes. Your body, So you should try to keep your body first, your own body. Yes, your own body. Very good. Your own body is your Jivana Sati, right? So to protect that, our own body. So please read that article. Also, it's a very nice article. Yes. Yogi Sudha, so where your body, yeah. ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ୟେସ୍ ସୋ ପ୍ରପରଲି ଆପଣ କରି ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ଯଦି ନଲେଜ ଥିବ ଟିକେ କଣ ନେବେ କଣ ନେବେନି ସୋ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଣ କରିବେନି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଓଲ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ସେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ ସୋ ଭେରି ଓଲ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ବହୁତ ଓବେସିଟି ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ କମ ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ କାହିଁକି ବଢି ଯାଉଛି ଏବେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ କାହିଁକି ଏପିଡେମିକ୍ ହେଲାଣି कोरोना एपिडेमिक जमी टाइप 2 डायबिटीज एपिडेमिक है लोक मैंने देखो सब घरे डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट है बुझीला मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज द एपिडेमिक नाउ द एपिडेमिक इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैं आपको कही दूची एंड आवर दिस प्रोग्राम हमर जो अपन माने 1 ईयर प्रोग्राम जॉइन करछन दिस प्रोग्राम विल क्रिएट्स एन इंपैक्ट क्रिएट्स एन इंपैक्ट सो मेनी पीपल गेट द बेनिफिट मैं कही दूची आपन यस सेति मैं कहिते आपन को आपन संग माननकु आपनकर जो माने माने रियली लव दैट पीपल योर रिलेटिव्स they need real things then they do this intermittent fasting and they can join my programs our programs and ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ମେଟାବଲିକ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କହୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର पेट बाहर जदि आपनकर होमा आईआर दैट्स कॉल्ड होमा आईआर इंसुलिन रेजिस्टेंस और होमा एचओएमए एनओएमए आईआर होमा आईआर जदि आपनकर मोर देन 2 अच्छी जो माने भी टेस्टिंग करछन देखि देबे तांकर प्रोफाइल टेस्ट और जो मानकर फास्टिंग इंसुलिन लेवल FASTING फास्टिंग इंसुलिन लेवल लिखि रखंतु फास्टिंग इंसुलिन लेवल जदि मोर देन 6 अच्छी ओके HDL कोलेस्ट्रॉल मु आउरे सिम्पटम सहित आपन को दे HDL इज ए वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल जदि न हेले हम बंच परियानी जदि लेस देन 40 अछि दैट्स ए प्रॉब्लम लेस देन 40 जदि अछि तो HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ेबार अछि हम जदि ट्राइग्लिसराइड आपनकर ट्राइग्लिसराइड मोर देन 150 अछि सो एबे भी आपनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम अछि बुझी हला ये सेटा ही मु बुझौछि ना आपन को So all these things, atherosclerosis, visceral obesity, type 2 diabetes, hypertension, all these things comes under this problem. So याको हमें रिवर्स करिवार सबुठु बड़ मंत्र होछि एटा and you see the global cardiometabolic risk factor also type 2 diabetes number one cause of death is your these things that's all cardiovascular disease heart attack diabetes metabolic syndrome is the root cause risk factor बुझिला ताकू ही हमें कमेइबा okay so what I told to my patient your all these complications of diabetes, obesity, and all these things is because of your metabolic syndrome. So, এই जो বহি भी अभी आस्तेला metabolic syndrome ऊपर हमारा epidemiology assessment management by the Andrew J. Kranz, Nathan D. Wong. So it's a very good book, but এটা बहुत बड़ा বহি अपन मानक पाई नुहो. It's for doctors and those who researching on that, those who are interested, they can also read this thing. So metabolic syndrome ऊपर ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ. आगो जमती आपन कुहा होतला नाही zero oil no to zero oil healthy oils healthy fats is very good okay zero oil केबे भी नेबेनी some doctors are promoting in the I don't want to take their names and no to zero oil मु कहि दोछि आपन zero oil करिवे आपन का बॉडी रे oil is not the problem your healthy fats is not the problem coconut oil is not the problem ghee is not the problem is your refined fat तो रिफाइंड फैट को अपन बंद करंतु खराब जिंस को बंद करंतु हेल्दी फूड्स अपन नहीं करिवे sugars is the problem okay sugars worsens your body yes and this is the problem when you take so much of sugars sugar affects so many lipotoxicity hyperinsulinemia and increased triglyceride state of chronic inflammation and this all because of this sugar okay so that's why we the harmful effect of sugar आपण समस्त जानिछंती कि फ्रुक्टोज जातीय जो माने फ्रुक्टोसामिन बढ़िथिबो आपण देखिबे गोटे फ्रुक्टोसामिन आपण रिपोर्ट जो प्रोफाइल टेस्ट करछंती आपण 99 डेज रो जो प्रोफाइल टेस्ट अछि सो आपण जानि देबे फ्रुक्टोसामिन जदी बढ़िछि आपण स्टार्ट हे गेलानी फ्रुक्टोज बेसी नउचंती आपण यू नीड टू रिड्यूस इट
एंड आमे कार्बोहाइड्रेट को लेस देन 25 ग्राम्स सुगर को करथाउ बहुत कमई थाउ आमे एंड योर this all this harmful effect of metabolic syndrome feeding cancer it feeds the cancer cell ମୁଁ କହି ଦଉଛି ସୁଗର feed the cancer cell କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ ର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସୁଗର ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁଗର ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କ ସୁଗର କମେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଆମର ଡିଟକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ କରେଇଦେବେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ୟାନ୍ସର ରିଭର୍ସାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ୟେସ୍ ପ୍ଲିଜ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କମିଯିବ ତ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି କି ଆପଣ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ୱେଟ ଲସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଗେନିଂ ୱେଟ କମିଯିବ ଓକେ ୟୁରିକ ଏସିଡ କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କିଛି ଓରି ହୁଅନ୍ତୁନି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟୁରିକ ଏସିଡ ର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଟକ୍ସିସିଟି ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନଟ୍ ୟୋର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବେଶୀ ଥାଏ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗ୍ଲୁକୋ ଟକ୍ସିସିଟି ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଟକ୍ସିସିଟି କଜେସ୍ ୟୁରିକ ଏସିଡ ହାଇ ନଟ୍ ୟୋର ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଓକେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିକଜ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଖାଇଲି ବୋଲି ହେଇଗଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ବି ଦେଖିଛି ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ସରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଖାଇକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ଯଦି ବଢିଥିବ ନା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହବନି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଗର ଖାଇକି ବଢିଥିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ ସୁଗର ଯଦି ତା ସହିତ ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ପେନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡି ବି ଆସିଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତା ଉପରେ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ବି ନେବି and the overloads of this sugar and this causes damage your liver okay and more than alcohol also right so ଡକ୍ଟର ରବର୍ଟ ଲୁଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି କି ଡକ୍ଟର ରବର୍ଟ ଲୁଷ୍ଟିକ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ଡକ୍ଟର ରବର୍ଟ ଲୁଷ୍ଟିକ ROBERT ରବର୍ଟ ଲୁଷ୍ଟିକ he was a very science very much ବହୁତ pediatric endocrinologist ରବର୍ଟ ଲୁଷ୍ଟିକ ବହୁତ ତାର ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ସେ and ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଡିଓଜ ବି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ write his name Dr. Robert Lustig LUSTIG you just type in the YouTube get that okay so other disease like diabetes heart disease all these things can be prevented ହେଇଯିବ Alzheimer's ଭଲ ହେଇଯିବ so many good things you'll get okay yes so it is the time of intermittent fasting ଆପଣ ଆହୁରି ବଢନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢାନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଆହୁରି ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବେ ଓକେ ସୋ ଆପଣ ଯେତେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବେ ଦେଖେ ସେତେ ମଜା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଉ ଟୁ ଲୋଅର ଦ ହୋମା ଆଇଆର ବିକଜ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ହୋମା ଆଇଆର କମିବ नो डाउट ऑफ दैट नो डाउट ऑफ दैट यस इंटरमिटेंट फास्टिंग कले सब कमिबो एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन यू डू द फास्टिंग मिमिकिंग डाइट if you do take the insulin drugs and low fat diet केबे हबनी कामो so I advise take healthy fat diet no drugs बदला किछिटा विटामिन आपे आपनको देथो विटामिन डी सूर्य किरण रे रहिबा खाली पादे चलिबा and we advise the fasting very low carb diet and some peoples are doing now bariatric surgery ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏମ୍ସ ରେ ବି bariatric surgery ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବହୁତ ଓବେସ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ bariatric surgery ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ପେଟକୁ କାଟିକି ଛୋଟ କରିଦିଆ ହୁଏ ଯୋଉ ପେଟର ତିନି ଭାଗରୁ କାଟି ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଦିଆ ହୁଏ ଛୋଟ ପେଟ ହେଇଯିବ ଓକେ so it's like a what I'm telling intermittent fasting protocol so do your ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଆପଣଙ୍କୁ Monday and Thursday or you can choose your days right okay choose your days I love Monday fasting so that's why I do the personally ମୋ କଥା କହିବି I do the Monday fasting and Thursday fasting mostly so many studies are there on these things also so you don't need to worry already it is science what I'm telling to you and so many things are four reasons why you should fasting intermittent fasting ଆପଣଙ୍କ body କୁ force କରିବ ଯୋଉ fat ଟା ଜମିକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ତାକୁ ବର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ abnormal fat ଟା ରହିଛି ନା ତ ତାକୁ ବର୍ନ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତ ଇନିସିଆଲି କିଛି ଦିନ ସେ fat ଟା ବର୍ନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ କୁ ଆସିଥାଏ ଅଧା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ତ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢିଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢିଯାଇଛି ଟିକେ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ ୟୁ ଫିଲ୍ ଭେରି ୱେଲ୍
Okay, so no need to worry about that. Okay, already it is proof. Intermittent fasting increase your energy and metabolism যদি ଆପଣ ଠିକ way ରେ କରିପାରିବେ like fasting mimicking diet ସହିତ. Intermittent fasting naturally increase the human growth hormone and it burns your fat. Intermittent fasting is eventually eliminates your hunger and cravings. ଯୋଉମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ୍ସ ଖାଇବାର ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ୍ସ ଖାଇ 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 ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆମର ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହବ and that creates problem that's called cravings okay so ଏଇ ଚାରିଟା ବେନିଫିଟ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଚାରିଟା ବେନିଫିଟ ଓକେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ ବର୍ନ ହେଇଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବେଶୀ ହେଇଛି and just type I love fasting in the chat box. Just type I love fasting in the chat box. जो मैंने पाइछंती so that new participant can watch. आपन को देखी भी से मैंने जानी परिबे. You know. Just type in the chat box. Yes, so many people are typing. You know. I love fasting. I love fasting. Okay. I love fasting. I love fasting. I do fasting. ILF. Okay. See, so many. You know, our comment box, chat box is full of all these things. Thank you. Because they get these benefits. That's why they're typing. Their typing speed is around now very fast. Okay, their typing speed is now very fast. Where all they get this benefit because of fasting. Okay, so that's why I tell my patient he do proper fasting, like fasting mimicking diet. Seven more benefits ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ କେବେ ହବନି ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢିବ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ କେବେ ହବନି ଆପଣଙ୍କ ଇନଫ୍ଲାମେସନ କମିଯିବ helps to live longer ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ Alzheimer's Parkinson's disease ହବନି I love fasting I got around more than 100 comments now but some new participants ଯୋଉମାନେ join କରିଛନ୍ତି they may not have this benefit but ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ବି କରିବେ ଏବେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିବ so it's really a miracle yes it's really a miracle you know for you okay so try from today and don't do the mistakes during the fasting ଲୋକ mistakes କଣ କରନ୍ତି कि they take sugary drinks sometimes sugary food and so many you know carbohydrate ଜିନିଷ ଯଦି ବେଶୀ ନେଇଯିବେ that causes problem no so carbohydrate ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯଦି ବେଶୀ ନେଇଯିବେ that causes problem so good, good, good. So these are more benefits of fasting. So thanks a lot for that, and thank you so much. You know, I love pets. Okay, thank you so much for that because we eat like an animal. You know, and first like an animal also. Okay, we should learn from them. We should learn from them, right? We should learn from them. So uh, thank you so much for today's class. Okay, thank you so much for today. ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଡିପ୍ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଦେବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ର କେମିତି କରିବେ and how to do that. So हाँ so many question ପଚାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଥିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ so I never advise କି complete water fasting ମୁଁ କେବେ advise କରେନି I advise କି protein rich diet ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପ୍ରୋଟିନ ନେଇପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ପତଳୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦଉଛି ତ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କେବେ ବି କରିବେନି ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ you can take eggs you can take meat you can take your fish because ଆପଣ ପତଲୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ କହୁଛି କି don't do the prolonged fasting never do that and you don't need to skip your breakfast also you need to take healthy fats and healthy proteins okay yes good good yes ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ so thank you so much for that ଯୋଉମାନଙ୍କର କାମ ଅଛି they can go and ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି yes ଯୋଉମାନଙ୍କର some exam duty and so many duties are there they can go and thank you so much for that and yes ଆଠଟା ଯାଇ ହେଲେ ଆପଣ ମିସ୍ କିଛି ଶୁଣିଲେ କିଛି ନୂଆ knowledge ପାଇଲେ so I hope you apply these things in your life right I hope you apply this thing in your life and yes ଘି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ତା ସହିତ yes ଘି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ and ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଫାଷ୍ଟିଂ ଆସିନି ନା ବେଞ୍ଚ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କୁ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ଆସିଛି ମାନେ କଣ କିଛି ଡରିବେନି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କୁ ପ୍ରଲଙ୍ଗ କରିଦେବେ ୟେସ୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କୁ ଯେତେବେଳେ ବଢେଇ ଦେବେ ଦେଖିବେ କଣ ହବ କି ଆପଣଙ୍କର ବଡି କଣ କରିବ କି ଯୋଉ ସୁଗର ଟା ବି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାକୁ ଖାଇଦବ ସେ ହଁ ଅଧା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ କଲା ବି ପରେ ବି ମୋର ଫାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କହିଥାଏ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ବେଶୀ ରହୁଛି ଆପଣ କଣ କରିବେ କିଛିଟା ହେଲ୍ଦି ମେଡିସିନ୍ସ ବି ଏବେ ଆସିଲାଣି ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ କି ୟେସ୍ ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ ରହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ କୁ ଇମିଡିଏଟଲି କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେଡିସିନ ଲେଖିଥାଉ ଯୋଉଟା ଯାହାର କାମ କଣ
ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୋରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁଗର କୁ। ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ମେଡିସିନ ଇଜ ୟେସ୍ ଓ एक्स आर ए ओक्सरा ओ एक्स आर ए ओक्सरा ओक्सरा एस और 10/100 10/100 ओके सो ओक्सरा एस 10/100 ଏଇଟା କଣ କରିବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଫାଷ୍ଟିଂ ଏବେ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ରହୁଛି ନା ଏଇ ମେଡିସିନ୍ସ ଟାକୁ ଆପଣ ୟେସ୍ ସକାଳେ ନେଇଯିବେ ଓକେ ଆଫ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ଆଫ୍ଟର ହାଫ ଏନ୍ ଆୱାର 1 ଆୱାର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କମ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ। ଏହାର କାମ କଣ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀରୁ ସବୁ ସୁଗରକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୋରୁ ବାହାର କରିଦବ ସେ। ସୋ ୟୁ ଫିଲ୍ କି ହଁ ସକାଳ ଟାଇମରେ ନେବେ ରାତି ଟାଇମରେ କେବେ ନେବେନି ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ଟାଇମରେ ନେବେ ରାତି ଟାଇମରେ କେବେ ନେବେନି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ମେଡିସିନ ଫର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ଟିକେ ବେଶୀ ରହୁଛି ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଓକ୍ସରା ଏସ୍ ୟେସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିପି ବି ବେଶୀ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ମେଡିସିନ ଫର ଓକ୍ସରା ଏସ୍ ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିବନି ଇନ୍ସୁଲିନ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି କମିବ ଓକେ ୟେସ୍ ବୁଝିହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ବଢିକି ରହୁଛି ଏବେ ବି ଓକ୍ସରା ଏସ୍ ଯିବେ only for 10 to 15 days ନେଇଯିବେ ସୋ ଏକ୍ସେସ୍ ଯୋଉ ସୁଗର ଟା ବାହାରିଯିବ and then you feel better okay then ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲାଗିବନି and all this problem is solved okay ଗଲା and ହଁ କଣ ହୁଏ କି that is called healing crisis ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ହଁ ସୁଗର ନର୍ମାଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ରିଲିଜ ହବ ନା ସକାଳୁ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୋର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥିଲା ଏଥି ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ହିସାବରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫର୍ମେସନ ହବ and ଏଟା ବାହାରିବ ରାତି ସାରା ନର୍ମାଲ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ବଢିଥିବ ଟିକେ ସୋ नो नीड टू वरी ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ ରହୁଛି ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ they have typical metabolic syndrome na so they will heal very fast in my diet in my programs okay yes so yes Josna Rani madam ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ ରହୁଛି you can do that things what I'm telling you know so feeling good but sugar level coming down not coming ନାହିଁ ଆସିଯିବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିଛି ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଥିବେ ନା ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ରିପିଟେଡଲି କ୍ଲାସ ନଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରିପିଟେଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ତାର ନଲେଜ ଟା ପାଇପାରିବେ ପିପିଏସ୍ କମେଇବା ପାଇଁ କଣ କରାହବ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିପିଏସ୍ କମେଇବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ହଉଛି ପ୍ରୋଟିନକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବେ ତାପରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଲାଷ୍ଟକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଖାଇବେ ଫ୍ୟାଟ୍ସକୁ ବଢେଇ ଦେବେ ୟେସ୍ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ନଡିଆ ତେଲ ଯଦି ଆପଣ 20 ml ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ 30 ml କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘିଅ ଯଦି 10 ଚାମଚ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ 15 ଚାମଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ମେନି ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଆପଣ ସାଲାଡ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତୁ ସାଲାଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଇଟମ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇୟର ଶାଗ ତାକୁ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ଭାତ ରୁଟିକୁ ପୁରା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବହୁତ ବଢିଆ and you see your all these things coming normal yes so fasting ରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଖାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଯଦି କହିବେ that means this is your cravings this is your craving right so ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ସୁଗର ବଢିବ ୟେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ସୁଗର ବଢିବ ଅରବିନ୍ଦ ବିକଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁ କମେଇବାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ କାହିଁକି କୋର୍ଟିସଲ ବଢିଯିବ ନା କୋର୍ଟିସଲ ହରମୋନ ବଢିଯିବ ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟିସଲ ଟା ସୁଗରକୁ ରିଲିଜ କରାଇବ ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ୍ସକୁ ରିଲିଜ କରିକି ଆପଣ କିଛି ନ ଖାଇଥିଲେ ବି ସୁଗର ବଢିବ ଓକ୍ସରା ଏସ୍ ଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ ହଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ ବଢିକି ରହିଛି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗର ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସ ଲାଗି ପାୱାର କଫି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରୁ ସୁଗରକୁ ବାହାର କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଓକ୍ସରାଏସ୍ ଟା କଣ ଆପଣ କିଡନୀରୁ ସୁଗରକୁ ବାହାର କରିଦବ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ କିଡନୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋଆଲବୁମିନ ବଢିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡଭାଇସ କରିଥାଉ ସେ ଭେରି ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗ ୟେସ୍ ସେ ଭେରି ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗ okay it's a very good thing okay so thank you so much for that and ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲେ ସୁଗର ବଢିବ କି ହଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେ ବଢିବ କହିଦେଇଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ଏସିଡ ହବ କି नो ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ଏସିଡ କମିବ ବିକଜ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଲ ଦ ଗୁଡ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ହେଲ୍ଦି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଅଛି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ସ 9:10 ରେସିଓ କହିଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ 1:10 ରେସିଓ ଆମେ 1 ପାର୍ଟ ହେଲେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ସ 9 ପାର୍ଟ we need to eat for our microbiomes you know we need to eat for our microbiomes ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନେଭର ବି ସେଲଫିଶ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ସ ଆପଣ ଯେତେ ଗୁଣା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 10 ଗୁଣା ସେମାନେ 9 ଗୁଣା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି 100% ଆପଣଙ୍କ ବଡି ନେବେ 10% ଆପଣ ନିଜେ
but rest 90% is your microbes. ଏତିକି ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, that's why I tell କି eat for your microbiomes, okay, and that's why the previous class ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତାର ରେକର୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, eat for your microbiomes, evolutionary diet, okay, that will really our whole protocol, what I tell, so no need to worry, everything comes to normal. Fasting is 129 pp, I am taking Jalra M. Madam, Jalra M नौचंती Amrita Sinha madam, you need to gradually stop it gradually, when your fasting sugar comes below 126, then you stop it, okay, no need to worry for that. Okay, Amrita madam, yeah, when the fasting sugar comes below 126, then you gradually stop the this Jalra M. Mhm. BP is around 135 and all these things. So it's normal, BP, Atul. Atul sir, it's normal BP, no need to worry. 135 is normal, so no need to worry. If it more than যদি 140, 145 ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ପାଇଁ କ୍ରସ୍ କରିବ ତାହେଲେ problem. So no need to worry about that. Very good, normal. Okay, now in the camps, so busy ରହିଗଲି ଯୋଉମାନେ ବି report ପଠେଇଛନ୍ତି, I'll check their report, no need to worry, okay? Just give me a call after 10 a.m. After 10 a.m., give me a call. Okay, so I'll check your reports. Okay. Yes. Today. Today I am fasting. So I am fasting, so I'll give more energy. So I can give your answer also. Leg muscle pain hochi. Karan kono? Leg muscle pain hochi mane? You take the salt deficiency, magnesium deficiency. So ଯୋଉମାନଙ୍କର leg muscle pain ହଉଛି ଆମେ magnesium ପାଇଁ ଆମେ କହିଦଉ tablet Ubinex Chelsea. ଲେମନ ସଲ୍ଟ ତ ନେବେ ତା ସହିତ ୟୁବିନେକ୍ସ ଏଲସି ନେବେ, ରାତି 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବେ, ଦେଖିବେ ୟୁବିନେକ୍ସ ଏଲସି and food bath କରିବେ, Ubinext LC. It's a very good vitamin, okay, not a painkiller. And do the food bath, ଯୋଉମାନଙ୍କର leg pain ହଉଛି, do the leg this food bath, okay, ଏଠି ବାଲ୍ଟି ନେବେ, ବାଲ୍ଟିରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିବେ, ଯେତିକି ପାଣି ଆପଣ ସହି ପାରୁଛନ୍ତି, and ତାପରେ କଣ କରିବେ କି ଏଥିରେ your ଫୁଡ ଇଏ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଡ ପାଣି ଭିତରେ ରଖିବେ, leg pain କମିଯିବ. Your microbiome need fiber, yes, that's why I'm telling na. Probiotic food, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି probiotic food ନା, so green juice ସହିତ ଆପଣ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି add କରିବେ, write the tips what I'm telling, practical tips. green juice ସହିତ ଟିକେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଯଦି add କରିଦେବେ ନା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ, ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ, that's a very good favorite food, କାହିଁକି? Because ପଖାଳରେ lactobacillus ଅଛନ୍ତି, ମାଛରେ you got the good proteins, so that's a very good thing. Okay, so ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଇଜ ସୋ ମେନି ଆଡଭାନ୍ସଡ କଲଚର, ବୁଝିହେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରରେ ଆସିକି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି, and that is damaging to the body. Okay, so we need to return to our old culture, that is called Indian culture. We need to return to our old culture, that is Indian culture. Okay, ଯୋଉମାନେ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ପଠେଇଛନ୍ତି 10ଟା ପରେ କଲ୍ କରିବେ, I'll see one by one report. ସମସ୍ତେ 10ଟାରେ କରିବେନି, 10ଟାରେ ଜଣେ, 10ଟା 15ରେ ଜଣେ, 10:30ରେ ଜଣେ, ହଁ 12ଟା, 10ରୁ 12, 12ଟାରେ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହୁଏ ନା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟଙ୍କର, ସୋ 12ଟା ପରେ କରିବେନି, 12ଟା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବି, 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ କଲ୍ କରିବେ, ଲେଖିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଓକେ, ସୋ ଆଇଲ୍ ଟେକ୍ ୟୋର କଲ୍ and try to give answer for that. ଯଦି କିଛି ରିପୋର୍ଟ କାହାର ରହିଯାଇଛି, I'll ready to give there, yes, everything comes down, Yes, मनोज देवरी सर ଆସିଯିବ normal କୁ, no need to worry. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମାସ ଖାଲି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟିଂ କୁ ଡରନ୍ତୁନି, କେତେ ବଢିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ପଢେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ନ କରିବେ I am not responsible for that, ବୁଝିହେଲା, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ, ଓକେ। ପ୍ରଭାକର ବିଶ୍ୱାଳ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ 180 ରହୁଛି, କଣ କରିବ? ୟେସ୍, along with intermittent fasting protocol ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରିଥାଉ, that's called tablet seroglitazar, okay, seroglitazar, এটা କଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ କୁ ବାହାର କରିଦବ ପୁରା ବ୍ଲଡ ରୁ, ସେରୋଗ୍ଲିଟାଜର 4mg ଆସୁଛି, 4, ଏବଂ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ହଉଛି ଲିପାଗ୍ଲିନ, LIPA, ଲିପାଗ୍ଲିନ, ବଢିଆ ଜିନିଷଟା, ଯାହାର ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ବଢିଛି ବଢିଆ କାମ ଦିଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, thanks for your broad knowledge, thank you so much Amar sir, yes, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ, sir my latest fasting is 93 and PPA 156, so it's very good, no need to worry.
हाउ मच इंसुलिन विल टेक स्टॉप इंसुलिन सर दीपक परिडा सर एते आसिलानी इंसुलिन स्टॉप करके आपण फॉलो करंतु प्रोटोकॉल को ठीक से ओके सो यू सी द मिरेकल हाँ नहीं नहीं आपनकर टाइप 1.5 थिला बोधे सो gradually reduce the insulin level you know thanks for your yeah ଆପଣ ଇନସୁଲିନ ଲେଭେଲ କେମିତି ଟେପ୍ କରିବେ ଦେଖିଲେ ସୁଗର ଲେଭେଲ 200 ଭିତରେ ରହୁଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବେ ଇନସୁଲିନକୁ particularly 1 type 2 diabetes तो ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ 2 ଦିନରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଏ 2 to 3 days or sometimes ଅନଲାଇନ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୋ କ୍ୟାମ୍ପରେ 3 days ଲାଗେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନସୁଲିନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବଟ୍ ମୋର ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଡେଜ୍ ଲାଇକ୍ 10 days or 15 days like that not story ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 9 ତାରିଖ ଏବେ ତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛି ମୁଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛି ଛତ୍ରପୁର କ୍ୟାମ୍ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଇନ୍ ଅନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ 9th March yeah, at Health Villa okay ଗତକାଲି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇଥିଲୁ yeah very good ମାଛ ଭଜା ଶାଗ ପଖାଳ ସଞ୍ଜୟଲତା ମ୍ୟାଡମ it's a very good food madam okay after more than 24 hours fasting today my fasting comes out 150 previously in between 100 and 110 so ତା ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ରିଲିଜ କରୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁଗର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବେ ନର୍ମାଲ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରା no need to worry at all within the range PPBS 226 without medicine what to do add the tablet what that is called Oxra S OXRA Thiren Kumar Prusti yes add the tablet Oxra S ଆପଣଙ୍କ ବଡିରୁ ସେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମେଇବ एंड सुगर को बाहर कर दो माने डिटॉक्स कर दो से ओक्सरा एस 10/100 यस यदि अपन प्रोटोकॉल फॉलो करिबो श्योर सुगर बढ़िबो नो डाउट ऑफ दैट सो टेक दैट थिंग्स यस धीरेन कुमार पुष्टि या देन अनदर थिंग हर प्रिया सर मेटलाइन पई करथिले विटामिन टैबलेट खाइबा पई फास्टिंग लागुची कोन पई वीक लागुची वीक लाग विटामिन कम थिले वीक लागिवो एंड विटामिन डी मुख्यतः रेजुनेक्स CD3 हमें लिखितो जो मन को वीक लागुची सो विटामिन वीक थिले किमा सुगर बॉडी थिले लागिवो सुगर तो जदी बॉडी नि वीक लागुची दैट मींस दुईटा जिंस सॉल्ट डेफिशिएंसी एंड विटामिन डेफिशिएंसी सॉल्ट पई लेमन सॉल्ट वाटर नै जानतो इमीडिएट वीकनेस कमिवा पई सॉल्ट लेमन सॉल्ट वाटर एंड जदी सेतरे कमुनी यू जस्ट टेक ए टैबलेट दैट इज कॉल्ड योर यू नो कोन Rejunex CD3. It's a very good vitamin. Yeah, Rejunex CD3. Rejunex CD3. Yes. Rejunex CD3. Sanjay Kumar Barnwal. You can call me after 11 a.m. Yes. As far as per advice, I follow the protocol. Yesterday, my BS is 105, 110. Very good. पुलिस GM2 हाफ कर दियंतु हाफ करके बंद कर दियंतु अरविंद महांती जदि फास्टिंग करिवे भोगलिस्टा GM2 खाइबे नाही बुझिला जदि फास्टिंग करिवे ना डोंट टेक दैट मेडिसिन ओके सो फास्टिंग इज ए मेडिसिन एक्चुअली मेडिसिन यस ऑक्सरा ऐप आपण पानी पी की भी नहीं पारिबे एम्प्टी स्टमक रे भी नहीं पारिबे किछि असुविधा नहीं ऑक्सरा एस जदि फास्टिंग बढ़ी ताले नेबे किबा सुगर टिके बढ़ुछु बोले एला कोन इंसुलिन रेजिस्टेंस कमिबो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कमिबो माने केतरा भलो मेडिसिन भी आसिलानी जोथिरे कि से लाइक ए सप्लीमेंट लाइक ए डिटॉक्स करिवो सो सेथरे मु ताको मेडिसिन बोली कहनी मु ताको सप्लीमेंट बोली कहि सेति बिकॉज़ आपन को हेल्प करिवो से इंसुलिन रेजिस्टेंस कमे दबो से सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट एबीएस केमती कमिबो ऑलरेडी कहि देछि मु सो नो नीड टू वरी चिया सीड्स नहीं पारिबे फास्टिंग टाइम रे हेते किछि ओरी हेबार नै चिया सीड्स हर्बल ड्रिंक्स टाइप रो आसीबो नो त्रिदीप सर आपनकर कंसल्टेशन हेइनी आपण फास्ट जॉइन करछथि नेवर स्टॉप इंसुलिन इमीडिएटली आपण आज कंसल्टेशन हबो एट द 10 10:15 रे देन कंसल्टेशन परे यू स्टॉप इट ओके हम कहबी आपन डिटेल्स चेक योर व्हाट्सएप फॉर डिटेल्स डे 6 वीडियो वॉच करंतु आपनकर डाइट प्लान ऑल दिस थिंग डाउनलोड करंतु प्लीज कंप्लीटली वॉच द डे 6 वीडियो आपण नुवा जॉइन करछथि डोंट स्टॉप इंसुलिन इमीडिएटली आई विल गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप ओके सुशांत कुमार बेरा सर मोर बाम पाद आंगुठी संधि रे इन्फेक्शन परि होची कोन करबी हाँ जो बाम पादे संधि रे माने कोन इट्स ए फंगल इन्फेक्शन सो ऑइंटमेंट गुड लगेबे दैट्स कॉल्ड लुलिकोनाजल ऑइंट लुलिकोनाजल ऑइंटमेंट लुलिकोनाजल ओके LULI लुली को ना जल ओके लुलिकोनाजल आपण मलम लगेबे कमी जीव सेटा एवं कैंडिड पाउडर भी मिलुची कैंडिड पाउडर आपण माने देखिबे जो मनकर फंगल इन्फेक्शन हुए कैंडिड कैंडिड पाउडर सब दुकान रे मिलियो किछि असुविधा नहीं से सुपरफिशियल जिंस आपण फंगस को किल करिया पई यस ओके
କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ୍ ପାଉଡର ସନ୍ଧିରେ ଲଗେଇଦେବେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ୟା କମିଯିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ୍ ପାଉଡର। ହଁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମିଟ୍ ମି ଇନ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ଭିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ରହିବି ଫ୍ରମ୍ 9th ଟୁ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ଫ୍ରମ୍ 9th ଟୁ ବଟ୍ ଆପଣ 10th କିମ୍ବା 11th ରେ ମତେ ମିଟ୍ 9th ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିବ ଯେହେତୁ ନୂଆ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସିବେ। 10th କିମ୍ବା 11th କିମ୍ବା 12th ରେ ଆପଣ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସୋ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ 9th। I stopped taking insulin, fasting sugar 141, ppbs 180 କମିଯିବ ସାର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବହୁତ କମି ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରାଣା so no need to worry you just you not need insulin again you just follow the fasting regimen protocol ଯେମିତି ବତେଇଲି and yeah absolutely normal ବିପିନ ସାରଙ୍କର ସଞ୍ଜୟଲତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଯିଏ କି ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥିଲେ and all these things so absolutely normal। ଅକ୍ସରା ଏସ୍ ନେବି ଜିପି2 ଏମଜି ନଉଥିଲେ ଯଦି ଜିପି2 ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି ତାପରେ ଆମେ ଅକ୍ସରା ଏସ୍ ଲେଖିଥାଉ। ଅକ୍ସରାଏସ୍ ରେ ଡିଟକ୍ସ ମେଡିସିନ ଓକେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରେଇବ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସରାଏସ୍ ରେ ସୁଗର କମିଯିବ। ୟୁରିକ ଏସିଡ ଲେଭେଲ 6.4 इट्स ए वेरी गुड थिंग ब्रह्मा सर यूरिक एसिड 6.4 वेरी यूरिक एसिड एक्ट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट या पर बहुत बदनाम करा है यूरिक एसिड को जेंती आपनकर कोलेस्ट्रॉल को बदनाम करा है यूरिक एसिड को भी बदनाम करा है। यूरिक एसिड एबे रिसेंट स्टडी को इट एक्ट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट देखिबे आपण माने भी यूरिक एसिड बढ़िले भी आपनकर पेन हबनी वे बिकॉज ऑफ दिस थिंग राइट। यूरिया लेवल जस्ट हाई एंड कैन आई टेक मोर प्रोटीन डाइट यूरिया को डरत नहीं हेते प्रोटीन हो जब तक आपनकर particularly your urine microalbumin and all these things बेसी बढ़ुଛି କିଛି ଓରି ହେବାନି protein is very good thing okay। kidney stage 5 या stage 5 ରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରୋଟିନ ଉପରେ stage 5 ରେ but not up to stage 4 is very protective। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥାଏ ଅର୍ଗାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ଲିଭର ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନର ବୋଟଲ ଲଗେଇଥାଉ ଅଣ୍ଡା ବାଲା ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବୁଲିନ ତାଙ୍କର ଆଲବୁମିନ କମି ଯାଇଥାଏ ଅଣ୍ଡା ବାଲା ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବଟ୍ କଣ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଚଏସ୍। ମୌସୁମୀ ସାହୁ ମାଇ TSH is 8.63 which medicine I take not required any medicine ଏତିକିରେ ମୁଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖେନି ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଫଲୋ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଟୋମେଟିକ କମ୍ସ ଟୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଯିବ ରିଡ୍ୟୁସ ୟୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। Okay, so if any genuine doubt, you can ask. Otherwise, so yes, just a minute, small break because I need a small. So yes, is any doubt? Just a minute, let me. So
That was really an first thing, right? Yeah.